we have seen two main differences. Hemos visto dos diferencias principales, ¿ok? Estamos en el primer tema, main differences between the grammar tenses in English and Spanish. Rápidamente, we have two aspects in English, perfective and progressive, in addition to temporality. While in Spanish, temporality is crucial, okay? That's the first big difference. And the second big difference are the ways to describe the future in English and how in Spanish we only add an ending to the verb. In Spanish, we do change the verb. En español, sí cambiamos el verbo, iremos, okay? While in English, we have to write will go, okay? We will go, or we are going to go, okay? So that's another difference. Do you remember another difference? Miguel, can you help me with another? Between ways to describe the future? No, another difference in general. With the ways to describe the future? No, between the verb tenses in English and los tiempos gramaticales en español. Past sentence? No. I'll give you a hint. Te voy a dar una pista. In Spanish, we say, yo pinto. And I also can say, I can't. Oh, you can't see. Oh. Yes? Miguel. Hello? Okay, I think we are having technical problems. Hello. Welcome back. Hello, I hear you. Sorry. I've got problems here with my internet. Hi, how are you? Yes. Oh, hello. How are you? Oh, I'm fine. Sorry, teacher. Excuse me, but I have a problem with my audio. Okay, don't worry, Alberto. Welcome. Okay, thanks. I remember you told me once that you studied or worked in the USA. Can you repeat, please? I remembered that once you told me. Where are you from, Alberto? That you studied or worked in the USA, que estudiaste o trabajaste en Estados Unidos. And later on, I will introduce you to Miguel. Okay? Wait a little, Miguel. Alberto, ¿me oyes? Yes. Sí, no sí. me acuerdo. ¿Cómo? Sí, nada más que ahora sí que me estoy familiarizando con esto y estoy aquí moviéndole al cel todavía. Ok. No se me desespere. Ay, ahora se salió Miguel. No recuerdo si me habías dicho, Alberto, si habías trabajado o estudiado en Estados Unidos. Creo que trabajado, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, estuve un tiempecito por ahí. All right. Entonces, ojalá que te gusten las clases. Miguel, Okay. No sé por qué salió. Apenas lo voy a presentar. Sí. Déjame, nada más le escribo. Sí.
Bueno, te platico un poquito. Miguel y yo llevamos conociéndonos por internet un poco. Él tiene una página de YouTube. Tenemos como una semana o semana y media. Él es del Estado de México. Y ahorita te preguntaba de dónde eras. Te dijo, ¿de dónde eres? Ajá. Y lo interrumpí porque estaba yo también preguntándote algo. Me dijiste que eres de... ¿De dónde me dijiste que eres? Ya ni te acuerdas, ¿verdad? ¿De Puebla? No. No, Querétaro. De Querétaro, ok. Entonces Sí, voy a sí. poner, Alberto es de Querétaro. Querétaro. Ok, van a ser cursos donde van a entrar personas de Ajá. muchos lugares. Sí, sí. Entonces, estás tú de Querétaro, Miguel es del Estado de México. Y me está avisando que está teniendo problemas con su internet. Entonces, en lo que él se vuelve a conectar, te voy a platicar un poquito del curso. Sí. Ya me habías dicho para qué nivel era. Entonces, Ajá. me habías preguntado. No, pregunté, sí. Ajá. Y te había explicado que íbamos a ver tanto cosas básicas, no recuerdo si te lo dije. Pues me pusiste, sí, como básicas y a ver en qué nivel, ¿no? Exactamente, sí, qué bueno que te acuerdas. Una pregunta, ¿puedes ver la pantalla, Alberto? Sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Ok, entonces, en la pantalla explicaba eso. Los viernes, todos los viernes van a ser de evaluaciones. Y dependiendo de las personas que entren al curso, puede ser lunes y miércoles para principiantes y avanzados martes y jueves. Ok. Para que los viernes sean evaluaciones con exposiciones. Ajá. Y luego tenemos las clases que son para principiantes completamente en español y un poquito de inglés. Y las clases que serán de intermedio a avanzados va a ser mixto. Va a ser como lo que viste ahorita. Dependiendo del nivel que tengan, van a poder hablar en inglés o en español. Y yo los voy a procurar animarlos para que hablen más inglés que español. Entonces, en el nivel que está Miguel, Miguel habla bien el inglés, o sea, trae buen nivel, entonces él habla más y le hablo yo en inglés también. Perdón, Pero, no, don't worry, welcome. Pero le explico a Alberto cómo es el curso. Pero si hay algo que no entiende, puede decirme libremente, I don't understand, ¿ok? Es como, es informal un poquito el curso, es como para ir aprendiendo de manera amigable, ¿va? Sí, de hecho yo me voy a ocupar a la media, a las 7:30 me voy a ocupar, hasta las 8 me desocupo más o menos. Entonces ahora sí que les voy a abandonar un momento. Ok, Ahora sí que voy a trabajar ahorita, a la media más o menos. Ya me ocupo y me desocupo como a las 8:10 más o menos. Ok, Alberto, no hay problema. Voy a subir las clases a YouTube. Entonces, puedes en la noche que llegues a tu casa o en el día que tengas chance, ir retomando lo que no hayas podido ver y lo ves en YouTube. Ajá, pero ¿vas a mandar algún link o cómo lo vamos a buscar? ¿O cómo lo puedo buscar? Tengo una página con mi nombre, Larissa Martín Rodríguez, un canal. Ok. Sí. Y en el canal viene clase 1, gratuita, clase 2. Esta es la clase 2. Ok. Perfecto. All right. Para saber. Muy bien. Ok. So, ¿está bien si lo hago todo en inglés? ¿Qué nivel traes? Más o menos. No sé. Póngalo y ahí nos vamos acoplando. Ok. Voy a continuar en inglés con Miguel y ya después me mandas un mensajito por WhatsApp o un privado y ya me dices, entendí muy bien o no, de plano no lo entendí y ya vemos cómo lo hacemos, ¿ok? Ok. So, Miguel, I was giving you a hint about another difference, and it has to do
with this. An example of it has to do with the next sentence. In Spanish, I say pinté ayer, but in English, I have to say I painted yesterday. In Spanish, we say pintamos un cuadro, and in English, we need to say we painted a painting. We don't have to write or say the subject. The pronoun. What? The pronoun. And they have to do it, no? Because if you don't put the subject at first of the sentences, this is an order, no? Yes, it's a very important one. Well, I think that. Yes. Oh, right. It's another. In English, the pronoun is very important, and you have to include it always. Okay? The verb always goes with pronoun. In Spanish, it's not necessary because el tiempo gramatical includes the pronoun. We say iremos. El nosotros viene incluido. Okay? In English, no. In English, we say we will go. If we only say we'll go, we don't know who. Okay? Yes, I understand. Very good. So, let's move on. Eso fue en cuanto al primer capítulo. Obviously, in the book viene más texto, más explicado, más ejemplos. But here it's like it's como it's like it's more explained, but at the same time, it's not all information. Okay, in the book it has more details. Y no voy a dar toda la información. Pero doy la suficiente y si hay alguna duda me dice. Okay. All right. So now we are going to speak about the English verb tenses. Vamos a hablar sobre los tiempos gramaticales. I told you on Friday, this is not how the English tenses are always divided. This is how I divide them. This is how I classify them in order for didactic purposes. Es como los clasifiqué para propósitos didácticos, okay? But it's not exactly how the English speakers do, okay? So we saw the non-personals, los impersonales, infinitive, que sería el infinitivo, el past participle y el present participle. Do you remember, Miguel? What are those? Infinitive. In Spanish, we say caminaré. Infinitive, ¿no? No. El infinitivo es la terminación ar, er, ir. Caminar. Yes, and they use would. They use would. To walk, usan to. To walk, to play, to run, to paint. Yes. Oh, I was confused, sorry. Yes, they use to before of the verb, no? Yes, sorry. No, don't worry. Estamos para aprender. Ok, entonces el infinitive es el infinitivo. Las terminaciones ar, er, ir. ¿Ok? Yes. ¿Y el past participle cuál será? Past participle. Pasado participio. Very good, participio. Las terminaciones, aquí te voy a ayudar porque esto no lo vimos con tanto detalle. El participio son las terminaciones en español, ado, edo, ido, to, so, chocha, ¿ok? Hecho, comido, buscado, ado, ido, to, so, chocha. ¿Ok? Yes.
Yes. See, yes, I understand. All right. Let me write that. Past Sí. participle. Y el present participle es el gerundio. El gerundio en español Yes. are, ando, endo, yendo. ¿Ok? Mhm. All right. Ahora sí, Yes. el imperative mood es muy sencillo, son las órdenes. In English, we use the present. You write, you speak. She has to eat. Ella tiene que comer. Tú escribe, tú habla. O sea, es el imperativo. Just the present tense in English. Okay. And then we have Yes. indicatives. What do you remember about the indicatives? Indicatives, indicativos Mhm. are all of these. Yes. Simple past. I ate, for example. Past progressive. I was eating. No. Very good. Past simple perfect. Past simple perfect could be an example. I have eaten. Very good. Using the same example. Very fine. Present tenses, simple present. Well, Here, this is here I very have the easy. past perfect progressive. You see it? Past perfect progressive. ¿Cuál sería past perfect progressive? Past perfect progressive. Es con been. Yes. Lo dijiste muy Yes. bien la clase pasada. Yes. See, we use the example. I have been eating well. Very good. This could be an example, no? Mhm. Use the well, the next present present tenses. A simple present. This is very easy. I walk, you walk, he walk. Present progressive. He's walking. He's walking. He's speaking. He's talking. He's playing. And present simple perfect. Sería I have played. No. I have Sí. played. Sí. I have played. En Yes. present es have, y en past es had, con D. Yes, Había. yes. I had. En past es had, Had y en played. present es have. ¿Ok? Yes, I had played. I had greeting, no? Greeting. Greeting. I had read. And it's a present perfect progressive. For example, is I Have. I have. Been. I had. I have. Have it. I I have have been. been. Painting. I have My been house. painting my house. I have been painting my house. And the future I will go to the gym. Aquí, Miguel, no te preocupes, ¿eh? Como estamos viendo nada más brevemente todos los tiempos del inglés, no es necesario que me los expliques cada uno. Es nada más para saber Okay. Sí, más o menos cuántos hay. De hecho, me faltó aquí, no se alcanza a ver el Future Perfect, después del Future Progressive too, pero son complicados y son muchos. Entonces, o sea, no son complicados, sino que tardaríamos mucho en explicar cada uno, porque para eso va a haber clases específicas, por un lado, y por el otro, you don't have to worry about it at this moment, ¿ok? No te preocupes de ser tan específico en este momento. Okay. All right. Okay. Let's continue. Yes, and now let me open the book. What are we going to do? You can see Your screen? Yes. Your PowerPoint? Yes. But can you see
the conditional sentences? No, I don't. No, I can't. Okay, let me... It's in another. Yes, it's here. Yes. Can you see it now? Yes. Okay. It's in your Después browser. de los ways to describe the future, we saw the subjuntivos, subjectives, subjunctives, which are Conditional sentences. Do you remember? Don't worry if you don't remember them. I just want to repasar that those are three: type 1, type 2, and type 3. Okay? Yes. I remember a little because I haven't seen these topics in my life. Yes, Okay. condition type 1. No, I don't know it. I don't know it. I don't know them actually. All right, don't worry. We are going to see them more carefully in other sessions, in other lessons. Yes, this will be very interesting to know. Why I'm not going to stop here explaining all about them, okay? We are just going to continue. To continue. And here it's the information in Spanish, what we were talking before, the infinitives, infinitivos, ending er in Spanish. In Spanish. The gerunds or present participle, ending endo, and the past participle, which is the participios, ending ando, ado, ido, tos, chocha. Ahí me faltó la cha. Me voy a saltear esto porque es lo que ya vimos. Yes. Y con esto terminamos chapter 1, que son las main differences, ¿ok? Entendido, once you understand the main differences, it's easy for you to realize how the languages work differently. Well, the verb tenses work differently, but they also have like a logic, ¿ok? Aquí lo que me interesaba era que conocieras la lógica de los verb tenses in English, right? Because if you don't know the previous chapter, it's going to be like, why they change so much? ¿Por qué cambian tanto? Y no es que cambien, it's just a different perspective. Son nada más perspectivas diferentes. All right? Yes. Okay, so here we're going to talk about verbs. Chapter 2, it's all about verbs. And the correct made of verbs, it's vital when forming tenses. To speak correctly, we need to know how to make them up correctly, how to fill them in our sentences. I'm going to start from very easy to difficult, okay? So let's start with a very simple question. What do you like to do in your free time? Please mention 3 things you like to do. Yeah. In my free time, I like to listen to music. I enjoy programming. I solve many problems. And I enjoy go to the, it's not a gym, but it's a play where I practice box. Okay, I like box, and I like go to that place, and there I practice box. Yes. Oh my God, I'll be careful. No, I am not a bad guy. All right. I'm a kind of boy. You're a kind boy. All right, perfect. There's a way to express something you really, really like. In English, you can say "I love." Okay, if it's something. Love. Yes, if it's something que te encanta, you can say "I love it." Lo amo. Okay. In Spanish, it's not very common, but in English, it works. Okay. And if you like it, yes. Si te gusta, you can say I like it. Okay, it's different. I love es me encanta, I like, me gusta. Okay, you can say I like it a lot, me gusta mucho, or I like it, nada más. I like to listen to music. I love programming, computer
programming. Yes. And I love, or I like, going to the gym. Going to the gym. I Where walk is the there. place? Yes, it's not gym, but you can practice in that place. All right. I Yes. guess it's closed now because of the pandemic. No, actually, it's open. All right. There's a lot of people who attend to that places. With your mask, I guess. No, without it. Oh no. No, No, don't say it there. all in the face. It's illegal. Yes, it's You can hard. close it. Yes, it's hard, but it's a good workout if you want to practice, Larissa. I suggest you to practice box. I did once in my life. It's fun. It's fun. It's good fun indeed. Yes. Okay. So you mentioned it verbs. You mentioned it listen. You mentioned it going to. You mentioned programming. You mentioned it boxing. So the verbs are words that shows action. But what exactly verbs are? Can you read the definition, please? Well, Where it okay. says 1.1? Yes, see, verbs are the part of a speech that express existence. Expresses. Mm-hmm. Expresses existence. How to pronounce it? Existence. Existence. Okay. Action or how to pronounce that? Occurrence. 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 My pronunciation sometimes is not excellent, but I do my best. In most languages, as English and Spanish. I continue? Okay, don't worry, I can explain this. Existence. Here we have the most important verb in English, which is the verb to be. Okay? It expresses existence, and it also expresses like the being, el estar, expresa el soy y el estoy. Okay? That's the verb to be. And then we have a huge amount of verbs, which are the action verbs. Okay? Run, play, write, practice, sing, many verbs. Almost all the verbs expresses action. And then we have occurrence. Occurrence are, for example, happen. So, occurrence translated means sucesos, okay? Things that happen when something becomes, que algo se vuelve, or seem, que parece, okay? It doesn't make actually an action, but it looks like, it seems. So that's another verb, but it is more like an occurrence verb. It's not like an action verb, okay? Mm-hmm. Yes. All right, very good. So here we have Armando just saying the verbs can express existence, actions, or occurrences. Now we are going to learn about the base form of a verb. Can you read what a base form is, please, Miguel? Yes. The base form of a verb is the simplest form, without a special ending or any other letter. It is the form listed in the dictionary. I continue? Yes, listed. Yes, please. I don't know how to pronounce functions. It functions? Functions. It functions. It functions as the present tenses form for all the personal pronouns and numbers except the third person singular, which uses the S form. Okay. It is also used for the imperative mood. Very the good. imperative mood is when you make an order. Thank you. For example, please bring me my book. For example, okay, please bring me my book. Okay.
Okay. Yes. Okay, so here we have a table or a chart with all the personal pronouns and numbers. The first person in singular, I, and it's I play. The second person singular, you play. The third person singular, here we have the exception where you have to add the S, okay? Talking about the third person singular, we need to add an S to the end of the verb. He, she, it plays, okay, with an S Yes. at the end. And then we have the plurals. First person plural, we play. Second person plural, they play. Also plural pronoun, you all play. You play. Okay. Yes. All right, this is very easy. Here we have Linda talking with wait, his name is Gerardo. Here we have Linda talking with Gerardo. In English, the verbs have a base form, which is the present tense form for all the personal pronouns and numbers, except, can you help me, Miguel? The third person singular, which is used as form. Okay. Okay. Okay, now here we are going to listen to your song. This is a song I liked a lot. I actually like it. I still like it. It's called A Wonderful World. Sorry. Yes. A Wonderful World. But I would like to listen to your song. So please. Okay. Okay. How to get out? If you want to, you can tell me the name of your song, and I'll look for it in my here. I'll put it in YouTube. You have it in YouTube? Yes. What's the name of it? Not in my YouTube channel, but this song is called Tears in Heaven. Tears in Heaven. Oh, I like it. It's a very nice one. I'm going to put it with lyrics. Okay. And now let me show. Please. Is Eric Clapton Tears in Heaven? Yes. Okay. What do I have to do? No. I have to tell you the times of the verb. Okay. Can you see the screen? The complete screen? Yes. Yes. Okay. We just need to let the advertisement end. Netflix. Okay. Okay, please let me know the verbs and then we listen to the song, okay? We'll go like phrase by phrase. Yes, for example, would you know my name if I saw you in heaven? Sería, ¿te acordarías de mi nombre si te viera en el cielo? Sería. ¿Sabrías mi nombre si te viera en el cielo? ¿Sabrías mi nombre? Ajá, sabrías mi nombre. Y bueno, pues aquí vemos el verbo, know, conocer, como el auxiliar would lo modifica. ¿Cómo es este? ¿Infinitivo? No. Es un subjuntivo, de hecho. Le agregamos. Quizás algo que no ha pasado, que puede pasar. No es un indicativo, es un subjuntivo. Son los que te digo, es un condicional, se puede decir. ¿Es un condicional? Ajá, porque es if I saw you in heaven. If I saw you in heaven. Ajá. Muy bien, porque notaste que el would está trabajando como un auxiliar del verbo can en pasado. Para decir can en pasado decimos would. Entonces, would you know? ¿Podrías tú saber? El traducido sería, ¿sabrías? My name. ¿Sabrías mi nombre?
Pero, por ejemplo, I saw you in heaven. Sí, ¿qué sería si yo, sí, por ejemplo, aquí está en, no, es que so es también para pasado perfecto, ¿no? Sí, es que los condicionales, Si perdiera. como es algo que no existe, ni existió, y en este caso es un imposible o improbable, es que no hay certeza de que se vayan a ver en el cielo, ¿no? Entonces El es como cielo. del tercer tipo. Ah, Es el condicional. Yo ah, creo así, cuarto, ¿no? visto así, no, nada más son 3. Entonces, Ah, en ujú. los condicionales se tiene que usar el pasado, a veces. Lo vamos a ver con más detalle próximamente, y no embonan igual que en español. O sea, don't worry, no. Así se dice en inglés. Would you know my name if I saw you in heaven? ¿Ok? No lo podemos traducir literal siguiendo las reglas de la gramática que conocemos en español, porque las reglas de la gramática en inglés son diferentes. ¿Ok? También. Y en los condicionales se usa would y se usan los verbos en pasado, en este tipo de condicionales. ¿All right? Órale, sí. ¿Ok? A ver. Creo que todas las canciones así. A ver. Pues aquí está. Aquí. ¿Ya la pausaste? Sí. Bueno, Aquí dice, will you be the same if I saw you in heaven? Dice, pues, siguiendo lo que conozco, will you be, como serías el mismo, ¿no? Si te ¿serás? viera en el cielo, Ajá. pero como una condición, ¿no? Como lo que Ajá. decías antes. Sí. Aquí sí sería, Oh, ¿serás el mismo ¿serás? si te viera en el cielo? ¿Serás? Will you be the same? Oh, va. Sí, All right. Entonces, igual, ¿no? If I saw you in heaven. verbos. Sí. Tenemos el súper importante will, que es el auxiliar para formar el futuro. El súper importante to be, conjugado en la segunda persona. Y otra vez tenemos el verbo so, ¿ok? Que es pasado simple de ver. I must be strong and carry on. I must be strong sería, could be present simple. We have again the verb be, and strong isn't a verb. It's an adjective. Yes, but carry on in Spanish means continuar, no? Yes. Continuar. It's like keep going. It's like don't give up. It's carry on. It's like don't lose yourself. Es como continúa, como no sé cómo traducirlo. Es como a pesar de las dificultades, continúa. Carry on. O sea, sigue adelante. Continúa. Yes, carry on. Ok, I must be strong. El must es como de obligación. Yo debo ser fuerte en carry on y continuar, ¿ok? Sí. Okay. Here we have. This is very easy, I think, because I know I don't belong here in heaven. Porque sé, se puede decir, sé, I know, presente simple. Simple present. Present simple. I don't belong here in heaven.
Igual sería, ¿no? Todo present simple. Very good. Or yes. Ya no tenemos el negative. I don't belong. I don't belong. No pertenezco. I don't belong. Sí. Tenemos el affirmative, I know, y el negative. Muy bien, Miguel. El negativo. What I was going to say. Oh, yes. Certain people say simple present, o sea, ponen primero simple y luego present. Y hay quienes dicen present simple. ¿Ok? Para los hablantes nativos del inglés, they usually say simple present. ¿Ok? Va primero el adjetivo. Simple present. Okay. Ajá. Pero para efectos didácticos pongo yo present simple para que no se les dificulte. ¿Ok? Lo que significa. Okay. Puedes hacerlo indistintamente, pero de preferencia, si estás ya en un nivel profesional, puedes decir simple present mejor. ¿Ok? Ahí va la segunda línea. Llega lo que sigue. Yes, don't worry. No problem. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Again, an example of conditional. Very good. Yes. Porque lo que dice sería en Spanish, ¿sostendrías mi mano? ¿Sería así? ¿O no? ¿Lo tomarías? Nosotros decimos tomaríamos. Tomarías, ajá, mi mano, si te viera en el cielo. Es otra vez como una condicional, ¿sería? Very good. Sí, es el so del pasado para decir el hubiera. Muy bien traducido. Would you hold my hand if I saw you in heaven? In heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? ¿Lo repetiste? No, es otra. ¿Es otro verbo? ¿Es otro? Sorry. Would you help me? I stand. Would you help me stand? Stand? Okay. Stand. If I saw you in heaven, sería en Spanish. ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías? Sí. Sí, pero no sé qué es stand. ¿Sería estar? I don't know what stand. Es parado. Permanecer. Estar parado. Pero traducido al español se refieren a mantenerme de pie o a estar de pie. Me ayudarías a estar de pie, es como también como a no rendirse. Me ayudarías a estar de pie si me vieras en el ¿cómo dijiste? Si me hubieras visto, si me vieras en el cielo. Si me vieras en el cielo. En el cielito. Bueno, no sé si se pronuncia, si se podría. This is a way to translate. But would you help me stand if I saw you in heaven? We have here an example of conditions. Yeah, okay. What happened? Did you say something? Yes, it's 8 o'clock. So I'm going to finish the recording. Thank you. It's okay. Let me just. I enjoy this lesson, Larissa. Oh, I'm happy. This is very helpful.